أنا وايد مستاءة من هذا الوضع. أتمنى أن هذا المركز يتسكر. التجربة اللي أنا سمعتها اللي خلتني ما أنام يومين بصراحة، قمت أتخيل أشياء في المركز قاعد تصير، إن تعلمونا إن ليش بالعنف، إن هذا يدل على إن أنتم مش فاهمين حالة طفل التوحد، مفكرينه إن حالة اختيارية من عنده. تقول شكيت، قالوا إحنا كذي طريقتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني. اليوم حلقتنا مهمة جدا 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 جدا، يعني حطوا تحتها 20,000 خط أحمر، وأتمنى أن تسوون شير هذا الفيديو لأنه مهم جدا للأمهات، يزيد من وعيهم ويعرفون شنو الصح من الغلط. أول شيء أحييكم لمتابعة حلقاتي، شكرا. لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب علشان توصل هالفيديوهات لأكثر قدر ممكن من الناس، خصوصا الأمهات اللي محتاجين المعلومات. الحلقة هذه مهمة جدا. ليش؟ لأننا نتكلم عن تعنيف أطفال التوحد من قبل بعض الأخصائيات، أو أنا ما أعتبرهم أخصائيات لأنهم يستخدمون العنف في تعليم سلوك للأطفال التوحد، ويفكرون أن هذه الطريقة هي الطريقة الأنسب في تعليم الطفل سلوكيات معينة، أو أن ندخله في نشاط معين أو مهارات معينة. فأرجوكم يا أمهات تابعوا هذه الحلقة. أنا جبت أخصائية تتكلم في هذا الموضوع. أنا أدري إنه غلط، أنا أدري إن هذا غلط، لكن حبيت إن كلمتي تسند من قبل أخصائية عندها خبرة، أخصائية نفسية ومختصة في سلوك أطفال التوحد، عندها خبرة طويلة في هالموضوع. حبيت هي تقول لكم عشان كلمتي توصل ويكون لها مثل ما يقولون سند قوي، عشان الأمهات يستوعبون هذه المعلومة المهمة جدا جدا عن تعنيف الأطفال تحت بند تهذيب سلوكهم. شنو الطرق اللي تستخدمها الABA في تعليم الطفل السلوك الصحيح للطفل التوحد؟ وبعدين طلبت منها تقول لي تاريخ والتدرجات اللي من البداية كانوا بادين فيها في تهذيب سلوك الطفل التوحد، أو إن تعليم سلوك لطفل التوحد. فهي قالت لي من البداية الحالة اللي احنا واصلين الحين، يعني التطور اللي واصلين الحين والاسلوب الجديد اللي قاعدين يقدمونه. In the past, ABA did use a lot of physical restraints, a lot of different forms of response blocking that may have not been appropriate, such as like electric shock therapy and different forms of what we consider now more so punishment methods. And we have evolved a lot over the years to where now we're taking a more, I would not even say a softer approach, but more client dignity, dignified approach, right? Like it's very important that we respect our clients and our kids that we work with. So physical restraints is the last thing. That's like the last result that we want to have to do. That's not something that is really, I would say, effective in the sense that whenever you're teaching a child, if you want to teach a child skill or you're working on skill acquisition, physical restraint is not the way to go. And then in situations where you do have that, where maybe they are strapping the child down to the chair, or they're keeping the child locked in a corner or a certain position to where the child's not able to move and they just have to sit there and work on
learning their ABCs, their numbers, or any other form of skill acquisition, what you're going to see is what we call behavioral contrast. So where they keep all of that stuff in all day because they have to sit at this table that they're forced to sit at, and they're forced to do this work. So whenever they're not forced, you're going to see a different side of them where all of those behaviors kind of explode. A lot of times too, what we call masking in ABA, where they have to mask all day while they're in that situation. And so then it's kind of like just kind of letting all your stress out, or letting your stress go whenever you go home or you go into different environments. So you may even see more behaviors, more challenging behaviors at home or in a different environment. So that's a very negative impact of forcing a child to do something. The first thing that you should teach a child is being able to say no, or saying all done, or those things that could get them out of a situation where it may be too much for them. Being able to find different forms of communication where they can stop or end something that's completely aversive to them. And oftentimes when that's skipped over and that's not said, you have children that is prone to abuse. Children with special needs are much more prone to abuse, whether that's physical, sexual, neglect, anything like that, than other kids, than their neurotypical peers. Actually, 1 in every 3 children with intellectual disabilities and developmental disabilities are prone to abuse, and it's a very sad situation. So I think it's important to know the background of ABA. Because we do still have practitioners out there that may practice some of those different methods, not more so like electric shock. Most of the time you find that in like institutions or things like that, but even just kind of the physical restraint. Okay, I'm going to physically restrain this child, or I'm going to put this child in a corner, or things like that, and those are not the best methods. للABA والRBT أول شرط كان أن نهيئ الطفل في جو مناسب ونفسية مناسبة، يعني يكون فرحان. نبتدي الخطوة الأولى أن إحنا نلعب معاه شوي علشان نفسيته تصير زينة ويتقبل منا التعليمات. لكن اللي أشوفه أنه إذا إحنا عنفنا هذا الطفل ما راح يستقبل منا ولا راح يحب الأخصائية. مهم جدا 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 أن الطفل يحب الأخصائية، لأنه راح يكون معاها في تواصل في ساعات مطولة في اليوم أو في الأسبوع. فلذلك لازم الطفل يحب هذا الشخص عشان يستقبل منه معلومات. I feel that they're not gonna get the instruction right, they're not gonna accept the therapist, they're not gonna love the place, and they're gonna hate it. Exactly. And I think kids have to be happy when they receive instruction, when they receive anything from the therapist. Yeah, I think so as well. I think that we learn. I remember growing up, my dad would say, go to school, learning is not supposed to be fun. But I think he was wrong. I think learning should be fun. I think, if you send your child to, let's say, maybe not a school that's so great, that don't have great reviews, but they have a great teacher, that teacher makes a difference, right? And I think it's important to know too, and to listen to your child, because even you have kids that are not vocal but do have verbal behavior and they're crying when you take them somewhere or you drop them off somewhere, or they're showing signs of distress. It's important to notice those things, because children should not be taught in that way. They are the most vulnerable population, and they should be treated as such and with respect. So definitely teaching a child based on that child. Sometimes we go into homes and let's say the child just cannot wait, or they're not waiting at all for their favorite toy or item. We start off small. We make them wait for a second and build up on that second to 5 seconds and 10 seconds to 1 minute. You just meet the child where they are. في شغلة ثانية أنا سويت مداخلة معاها حسب ما فهمت اللي قالتها. قلت لها يعني الطفل لما يكون معرض للتعنيف ممكن في حزتها يسمع كلام الشخص اللي قاعد مثلا يربط ريوله أو يأذيه علشان يسمع كلامه ويربطه بالكرسي، لكن بعدها الطفل بيرجع مكتوم، يعني هذه الأحاسيس مكتومة عنده، فيفرغها وين؟ عند العائلة. احتمال يصير عنيف بعد فترة مع إخوانه، مع أمه، مع أهله، والأمهات ما راح يعرفون. فهذا أحد العلامات اللي الأم والأهل لازم ينتبهون إن الطفل ما كان عنيف، ليش صار عنيف؟
فلازم تنتبه الأم إذا وصل لهالمرحلة في شيء غلط قاعد يصير في مع الطفل سواء في البيت أو في المركز. Yes, that is not a healthy way to teach a child, and it's not, it's not a safe way to teach a child either, especially one that may have challenges with communication and things like that. I don't think that it is appropriate. You have situations where children are taught like that and they're abused, and it's not okay. So no, teaching a child where they are happy, even if that means that parents have to change schools, parents have to teach their child themselves, teach a child with love and dignity. That's where they learn the most. So yeah, they have to be comfortable and loved. Yes. حطوا في بالكم يا أمهات، دائما هيئوا الجو المناسب لأطفالكم قبل أي شيء. أخذوهم الأماكن اللي يحبونها، حببوهم في عالمنا. صار في تعنيف، فإذا الطفل ما راح يحب يطلع من عالمه المريح وهي عالمنا البشع اللي ممكن نعامله بسوء ونعنفه. مستحيل. يعني إحنا كبشر إذا قاعدين في بيتنا مرتاحين وبرا في ضوضاء ما نحب نطلع برا، بس إذا عندنا حافز لأن نطلع، يعني بنروح الحديقة، بنروح مكان معين أو مطعم معين مستانسين إن إحنا رايحين، في عندنا حافز إن نروح. إذا هذا الحافز ما كان موجود الطفل ما راح يتعلم ولا راح يطلع من عالمه. أحسن له إنه يقعد في عالمه هو وما يدش عالمنا اللي هو تهين كرامته. فأرجوك يا أم انتبهي لهذه العلامات. إذا شفتي أي نوع من العنف أو المركز، مثل ما التجربة اللي أنا سمعتها اللي خلتني ما أنام يومين بصراحة، قمت أتخيل أشياء في المركز قاعد تصير، إن يربطون ريل الطفل. ليش فسخ جوتية تكرمون؟ عفوا، تعلمونه إنه ليش بالعنف، إنه ليش فسخت جوتية؟ يعني أنا ماني فاهمة. تضربونهم علشان يتعلمون؟ يعني هذا يدل على ان انتم مش فاهمين حالة طفل التوحد، مفكرين ان حالة اختيارية من عنده. اتمنى هذا المركز يتسكر بصراحة، لان لما الام قالت لي هالشيء انا ما استوعبت، لان سألتني في الجروب قالت لي هل احد اساليب تعليم الطفل السلوك، طفل التوحد السلوك، ان احنا نربط ريوله بالحبل ما أدري بشنو، ولا يعني نربطهم بالكرسي علشان يتعلم؟ فأنا قلت لها نربط منو؟ أنا ما استوعبت. بعدين سمعت إني قالت لي ولتي من كثر قوة الربط ريوله الدم ما كان قاعد يوصل، يعني صار في لون ريوله تغيرت مثل ما هي تقول. يعني أنا مش فاهمة الوضع اللي المركز قاعد، وتقول شكيت، قالوا إحنا كذي طريقتنا. شلون؟ أنا وايد مستاءة من هذا الوضع. أتمنى أن هذا المركز يتسكر، يعني وأي مركز، أي أم نصيحة يمارسون هذا الشيء مع أطفال التوحد أرجوكم بلغوا عنهم، لأن أنا متأكدة المكان اللي عايشين فيه ما في أي بلد أو أي حكومة يرضون بهذا الشيء. لا الدين لا الشرع لا الإنسانية يساند هذا التصرف للأطفال اللي ذوي احتياجات خاصة، وغير الأطفال العاديين حتى. يعني إحنا مو عايشين في غابة. فأتمنى بأسرع وقت هذا المركز يتسكر. ما النصيحة اللي ممكن نقدمها للأم إذا شافت هذا النوع من الاسلوب يتبع في تهذيب سلوك طفلها اللي في توحد في مركز معين؟ So I believe that, I could just speak if that was my situation. I would definitely remove my child from that type of environment. Punishment procedures should be the last result. It should be reinforcement. Teaching children alternative ways to do things, teaching them the most appropriate way. I'm not sure, did you say taking his shoes off? Yeah, he took his shoes off, and then for punishment, they taped his feet
in a point that the blood was not, rushing into the leg. Yeah. So yeah, that I don't think that is an effective way to teach a child. And sometimes too, in certain ways that you think that may be effective, the child may be more motivated to have their shoes off, and they will endure different pain methods, or punishment methods that's used, just because they are more reinforced with having their shoes off. So I think really just finding out what his motivation is. I understand that rules and things are in place, but if his shoes being off is not putting himself in danger or putting someone else in danger, if he doesn't like his shoes on, or if maybe it's a different type of shoe that would be more appropriate for him to wear. There are so many different ways to figure that part out, but I definitely it's not appropriate to tape his feet and put him in harm, because to me that is abuse. Yes. So no, I would definitely remove him from that environment. ما هي الحالات النادرة والطارئة اللي يستدعي ربط الشخص أو الطفل اللي فيه توحد؟ Those situations are primarily aggressive behaviors, and it needs to be a pretty high level of aggression where it could do harm to someone else, or the child may do harm to themselves. And those are the primary situations where, when we talk about physically restraining a child, where that may be necessary. Outside of that, skill acquisition goals or teaching a child something educational, that is not a situation which we call for having to physically restrain a child. Well, if you were to teach a child, they were sitting at a desk and you wanted them to know how to count, and you were teaching them counting or their ABCs, and maybe they get up and they walk away, that's not a situation where you would put them back in that chair and wrap them around to physically restrain them. It's important to see maybe if that child needs a break, or if is there a different way that maybe you could teach them, maybe by watching a YouTube video with some music in the back. Just finding out different ways, but you don't physically restrain that child in that situation. If the child was getting up in the classroom and taking glass jars and maybe going around and hitting other peers in the head with a glass jar, in a situation like that, physically restraining the child may be necessary. Or if they were banging their head on a wall that was pretty hard, or a sharp object, or things like that, or if they were trying to access a sharp object to hurt somebody, then physically restraining the child would be necessary. وكم من الوقت يتم ضبط هذا الشخص؟ هل في وقت معين أم لا؟ So that varies. Whenever you do that, first, if anybody's going to physically restrain a child, they definitely need to be safety care trained. I just want to say that. Yeah. I read that. To know how to properly physically restrain a child. But minutes vary. It's really to the point where the child kind of is calm. You want the child to calm down. It should not have to consist of a high level of aggression with physically restraining a child. It needs to be safe. It needs to make sure that child cannot be harmed in that physical restraining position. And but yeah, as far as the time go, it varies. I've had clients where maybe in the past I had to physically restrain them for 2 minutes or up to 5 minutes, but that's not something that we you should never do it for like an extensive amount of time. So it's a very special occasion you do that. Yes. Just to save that kid from any harm. Yes, to save that kid from any harm or from harming others. Yeah. But definitely not just teaching a child different methods and different ways to communicate or learn. That should be done with love and patience and creativity. You got to be creative. Yeah, that's true. Yes. Thank you. سوري على هالحلقة طويلة شوي، بس أتمنى أن فاتكم يا أمهات. أرجوكم توزعون هذا الفيديو علشان الأمهات تستوعب، لأن الأم اللي قالت لي الموضوع فكرت إنه من كثر ما هم كلهم مسوين عصابة، إن هذا هو الطريق، هذه هي الطريقة الصحيحة في تعليم سلوك الأطفال التوحد.
المسكينة كانت واصلة لمرحلة أنها بلشت تقتنع أن هذه هي الطريقة. فأرجوكم إذا شفتوا أي عنف أي شيء من مثل هذا القبيل تحت بند أن احنا بنعدل سلوك، بلغوا عنهم، بلغوا عنهم. أطفالنا هبة من رب العالمين وإحنا لازم نحافظ عليهم، أمانة عندنا، فلا تخونوا الأمانة. الحمد لله على النعم التي لا تعد ولا تحصى، وعلى النعم التي لم ندركها بعد. أتمنى أن كانت في إفادة في هذه الحلقة، وأراكم في حلقة قادمة بإذن الله. لا تنسون الشير سبسكرايب واللايك علشان الفيديو يوصل لكل الأمهات اللي محتاجين هالنوعية من الفيديوهات. مع السلامة وإلى اللقاء.